Hello, good morning from London. This is a new session of introducing uh, different immigration categories relevant to UK. And I am Ahmed Abdul Azim from the platform of UK Migration Pro. UK Migration Pro is a group of selected UK based, UK registered, UK regulated, UK immigration advisors. They are professional immigration consultants who handle diversified sphere of UK immigration. They specialize in their own fields, and they can handle from simple entry clearance to visa, then extensions, then permanent residence in the UK, and beyond that, British nationality and British passport. So they cover all the steps and stages of the UK migration. Then on the other side of the things, they cover student visa, business visa, family visa, visit visa, all type of visas as well. So if you approach UK Migration Pro, our website is www.ukmigration.pro. You can check our selected advisors, our selected group members who are also advisors. You can see their photographs, you can see their details, and you can see who specializes in what. And whatever you convenient to work with or select, you can contact them directly. And if they are ready to handle your case, they will come back to you. So it's a unique idea, it's a unique platform. You are not supposed to find immigration advisors individually yourself. You have come to the UK migration, and here you can find a lot of specialist immigration advisors. So just come on one portal, one website, and find advisor of your choice. So most welcome to the UK Migration Pro. This morning we have come uh, with this morning we have come with one of very specialist, young, thriving, budding professional immigration consultant. She is based in UK. Her office is registered in UK. Her immigration practice is registered in UK. She is regulated by the Office of the Immigration Services Commissioner in UK. She is handling different immigration categories in the UK. So let me introduce her. Her name is uh, Veselina Grigova, and Veselina is she is a specialist and frequently talks in English. With her background from Bulgaria, and with that ethnic background from Bulgaria, it gives her an edge in the UK to not only provide immigration services to other people who speak different languages, but also specifically to Bulgarian language speaking people, people who have come from Bulgaria, that part of the world. The name of the practice of the Veselina Grigova is Amen Consulting, and you can search her website. You will find her details from Amen Consulting. And when I will invite Veselina Grigova in this session live, just in few minutes time, she will also be introducing her website and her contact details as well. So you are most welcome to contact her and talk to her about your immigration matters. You can talk to her not only for handling the work, but also just get the advice as well. Or even not advice, then get the information as well. It is very important and crucial for everybody to get authentic information
from registered and regulated immigration advisors who are based in the UK. Most people, I have seen these things, and I have come across these scenarios where so many people check different websites who are not authentic websites, who are not British government websites, and they write whatever they want to write. And people check their website, come back to us to give them information about those things. But in first place, those information provided by those websites are not authentic. So why are you checking those unauthentic websites? The only authentic website in the UK is government website, which ends with the extension gov UK. Whatever the type of visa you want to search in the browser address bar, and end this with gov UK, and you will find gov UK websites. Please check whenever you are checking any website, make sure that it is ending with the gov UK. Check that website and get all the information from that original source. That is the original source, authentic source, and you should not check anything from other website. So all the group members of the UK Migration Pro, they always ensure, they always get the authentic information from the authentic resources. Now it's time to invite Vizilina Grigova, and she will be talking about British citizenship for children, and she will also be talking about British citizenship on an overall basis, and this British citizenship by naturalization. So she will be covering a lot of important aspects. So this session is most crucial for almost everybody who has got interest in UK immigration, that if they want to come to the UK, they should know what about is the how they will become British citizens, and also those who are already in the UK and they are proceeding on the journey to become British nationals. They should listen to this session. This is very authentic information, and this session is being conducted by Veselina Grogo. Now it's time to welcome Veselina. Veselina, good morning. Please unmute yourself. Good morning, Ahmed. Good morning. Well, thank you very much for your introduction. And I just want to add, yes, it's very crucial for all of our clients to check Gov UK, because there you can find the most important, and as you already mentioned, the most correct information that exists for immigration. Today we're going to talk about naturalization, not only for adults, but for children born either in the UK or born outside of the UK who would like to gain British citizenship. I would like to start today's session with the adults naturalization, because that is the part that many clients nowadays are calling us, just asking, oh, how can I become British? This is something that many people want nowadays after Brexit, and especially with the current law. They would like to settle permanently in the UK, and this is probably their best option to get that British passport. How we can do that? First of all, I would like to speak about, as I said, about the adults, how they can become British citizens. The first very crucial part is to mention that there are different ways to apply. It's different roads, but the most common road to apply is via naturalization using the form AN. Very important thing is for the people. I'm going to talk first about the requirements. Very important thing is to possess the so-called settled status or indefinite leave to remain for at least 1 year before you apply. This is the 5-year road. If you are married to a British citizen, this road becomes 3 years road. So you can apply for citizenship if your partner is British, only if you've been here for 3 years. They need to cover the so-called English B1 level. They need to take that exam unless they're exempt.
I just want to say that if they're exempt, for example, they might have a bachelor degree in England or master degree or etc., they're exempt. And the other crucial thing is to pass the so-called Life in the UK exam. Life in the UK exam is English history. There is an exception for both of those exams. If the person is over the age of 64, they do not need to pass the exam. This is very important thing. I'm gonna talk about the other requirements now. First of all, the person doesn't need to have more than 90 days outside of the country for the last 12 months and no more than 450 days outside of the country for 5 years period. They need to intend to continue to live in the UK. They need to be people of good character. That means that they're not supposed to have any criminal records, or they are not in sex offenders list, etc. They are, in other words, they didn't break the law. The other thing that they need to do is to give the names of two people who are going to act as their referees. Those referees needs to know the person personally, and one of them needs to possess a British passport. The other one can be of any nationality, but both of those people need to have good professions. They need to prove the identity of the client. Then the next step is to pay the naturalization fee, which for the moment, 2022, it's £1,330, and have the necessary documentation to support their application. My company is dealing every single day with naturalizations like this. There are different customers coming with different issues. I would like to mention that once you pay the fee, you need to attend the so-called biometric residence. This is part of the application. Once they're in that biometric center, according to their postcode, they need, you're showing the British citizenship for children. We are not at that part yet. Just load the British citizenship for adults, please. Thank you very much. So at that biometric, they need to provide their fingerprint, and they're gonna have a picture of their face taken. Just before that biometric, just before the attendance of that biometric, the person needs to provide their documents. As this form is completely online, all of the documents are either scanned, or even if you use a mobile phone to take a picture of those documents, it's absolutely fine. All of those documents are being uploaded directly to Home Office webpage. It's very crucial to say that, because all of those important documents, all of your life basically, they're gonna stay in a safe place at home. The passport remains with the client. All of the let's say P60s or etc documents will remain with the client. Once that biometric is over, there is usually Home Office is getting a decision within 6 months. If the application is approved, the client will receive a citizenship invitation where he or she needs to attend a citizenship ceremony to make a note of allegiance and be presented with the naturalization certificate. And after that, the customer will be able to apply for British passport. There is a thing that I would like to mention, like a small note, that in some cases, people are being invited to an interview to prove their identity. It's a part of the application. It's very rarely, but some people get that email, please attend the interview to provide that it's you.
The documents in support of application. This is the thing that so many people are giving us a call nowadays, asking, okay, I've been here for 5 years. I've passed the exams, I meet all the requirements. However, I don't know how to prove that I've been in that country for 5 years. I would like to give a hint to those people what they need to have in hand in order for them to apply, in order for them to support their application. First, very crucial thing, of course, is the passport or ID card to prove their nationality, to prove identity. Second thing that they need to possess is two pictures, passport pictures for themselves, in order for the referee to sign that they know that person on the picture. Again, I receive questions every single day. Is that picture for myself, or this is the pictures of the referees? No, this is the picture of the applicant, and the referee is signing a document provided by Home Office that they know the person on page one, the person on the picture. Another thing that it's crucial to have, and of course to meet the requirements, is the so-called permanent residence or settled status, or in other words, indefinite leave to remain. Then it's the life in the UK and certificate of English language, which can either be a diploma from university or a recognized English certificate. If the person is married, marriage certificate, or if we are using the 3-year road, again, this is very crucial document because we are proving the relationship between the applicants. Then, in order to prove the so-called exercising of treaty rights, or if I would like to use not so posh words, in order to prove that you've been living 5 years in the country, you can, and prove that you've been working here, you can use either P60 if you're employee for that period, or self-assessment tax calculations if you've been self-employed for that period. Both of those documents we receive at the end of the year. People are familiar with that. Bank statements. Bank statements, we not necessarily need to have 12 bank statements for each year. It's more than enough if the person provide 2 or 3 bank statements per year just to prove that he been in the country. Bills. It's the other important part to prove that you've been residing in the countries. All of those documents are replaceable. For example, I would like to stress that if you don't have 5 council tax, for examples, you can provide 5 bills for electricity, water, etc. If you don't have those bills and you're living in a place that all of your bills are included already in your tenancy agreement, you can of course provide tenancy agreement or mortgage statement. All of those documents are replaceable between each other. So it's not the end of the world. I would like to stress that it's not the end of the world if you don't have something, if you miss a P60 from 2018, you can provide, for example, pay slips. It's not a problem. Home Office accepts that. Lastly, if the people has it, of course, they can provide NHS letter, any NHS letter that has their name, just to prove that they have NHS number. Another thing that it's very, very, very important, it's to make sure that if the application it's not being granted and it's not successful, if those people are being refused, they do not have the right to appeal. They can, instead of that, they can ask for reconsideration.
and pay a fee in order for that application to be reopened again and for the colleagues from home office to double check whether they make the right decision or not. Do you have any questions, Ahmed? I'm trying to be very brief. Please So, carry on. I think you are providing very good information. So please carry on. I don't want to interrupt you. Please carry on. would you like me to repeat that information in Bulgarian now? So after that, to move on with the British naturalization for children, because it's I a think, wider topic. yes, you should proceed in Bulgarian language, please. Thank you very much. Здравейте отново. Моето име е Василена Григорова, имиграционен съветник от ниво 1. Работя в Имин Консултинг и през последните няколко години се занимавам с имиграция. Най-разпространеното нещо, което в последните години се свързват клиенти с нас, е как да кандидатстват за британска натурализация. В сегашните времена на Брекзит, в сегашните времена на несигурност, хората предпочитат да имат този британски паспорт, за да може да нямат проблеми за в бъдеще. Бих желала в днешната сесия да обясна всички правила и всички критерии, които трябва да изпълните, за да може да получите така желаното британско гражданство. Кога може да се кандидатства? Може да кандидатствате, ако притежавате, settled статут или така наречения indefinite leave to remain в продължителност на 12 месеца. Това е, ако използваме пътя 5 годишния път. Тоест, вие сте живяли 5 години в Великобритания и изчаквате една година от притежаването на така наречения indefinite leave to remain. Това условие не важи, ако сте женен или женена за британски гражданин. Тогава това условие се намалява и се налага да имате само 3 години и може да кандидатствате за така наречения британска натурализация. Друго условие, което трябва да сте преминали, е да имате ниво по английски език на определено ниво. Това определено ниво е B1 и може да бъде взет изпита или в Trinity College, или този изпит да отпадне автоматично, ако вие имате висше образование в Англия или образование, което е било на английски език. Също така, трябва да сте преминали през изпита Life in the UK. Изпита Life in the UK е изпит по английска история, за който трябва да получите. Това е изпит, който съдържа 24 въпроса и просто трябва да се получи за него, за да може да отидете и да го вземете успешно. Бих желала да отворя една скоба тук, която е много, много важна, че и в двата случая, и в двата изпита, и по английски език, и по английска история, съществува едно изключение. Това изключение са хората, които са над 64 години. За тях тези два изпита не са длъжни да го държат. Ще продължа с условията, които трябва да спазите, за да отговаряте на изискванията, да получите така желаната натурализация. Не трябва да сте били повече от 90 дни извън Великобритания за последните 12 месеца. Не трябва да сте били повече от 450 дни извън Великобритания за последните 5 години. Трябва да имате намерението да продължите да живеете в Великобритания. Трябва да бъдете човек от така наречения good character. За съжаление, това няма точен превод на български език. С други думи, не трябва да сте били криминално проявени, не трябва да сте имали екстремистки виждания, не трябва да сте обявявали банкрут, т.е. да сте хора, които са живяли според правилата и според законите на Великобритания. Едно от последните неща, които трябва да бъдат направени, е 2 души трябва да ви станат рефери. Тези 2 души трябва да ви познават лично. Единият от тях
трябва да притежава британски паспорт и да има хубава професия. Другия от тях може да бъде от всякаква националност и над 25 годишна възраст. Тези хора, държа да подчертая, трябва да ви познават лично. За съжаление, много хора ни питат, не може ли вие да ни станете рефер? Не, за съжаление, когато ние ви представляваме в апликацията, първо, нямаме право да ви станем рефери и второ, изключително важно е човека, който ви е рефер, да ви познава лично. Реферите са подсъдими, ако дадат невярна информация и може да бъдат глобени до 5000 паунда, ако невярно се съгласат да ви станат рефери. Едно от другите последни неща, които тук също бих желала да кажа, е, че реферите подписват един документ, който документ е предоставен от Home Office, че ви познава, тъй като апликацията в момента е изцяло онлайн. Много често получаваме въпрос, снимката на кого трябва да бъде? Снимката трябва да бъде на кандидата, защото рефера се подписва, че познава апликанта. Тоест, човека на снимката трябва да бъдете вие. Последното нещо, което трябва да се направи, е, разбира се, да се заплати таксата към Home Office, която към 2022 година е 1330 паунда, и да се отиде на така наречената биометрия. Тази биометрия какво представлява? Биометрията е част от вашата апликация, отива се спрямо вашия посткод. Много често се намират безплатни биометрии, въпреки че има и платени такива. На самата биометрия взимат ваш пръстов отпечатък и ви снимат лицето, като преди биометрията е изключително важно цялата документация да бъде в системата на Home Office качена, защото в противен случай вие няма да бъдете допуснати на биометрия, освен ако не сте избрали услуга за качване на документи на самата биометрия, която, разбира се, оскъпява процеса. След като минете тази биометрия, се чакат до 6 месеца за решение от Home Office. Ако вашата апликация е успешна, получавате покана за получаване на вашия сертификат. Този Citizenship Invitation обикновенно, след като го получите, трябва да се запази час, на който да отидете и да се закълнете във вярност на кралицата в момента. На самата церемония ви предоставят самия сертификат и на база на сертификата може да кандидатствате за английски паспорт, който в момента струва 80 паунда и 50 стотинки, като това е онлайн цената и включва 5 паунда за връщане на всички документи чрез куриер. Ако вашата апликация не е успешна, за съжаление нямате право да оспорвате решението, трябва да се кандидатства за така нареченото reconsideration или с други думи преразглеждане на вашата форма, да се заплати такса и Home Office да отворят отново вашия случай и да преценят дали са взели правилното решение или не са взели правилното решение. Друг чест въпрос, който получаваме в офиса на Imin Consulting е: добре, аз отговарям на всички изисквания, минал съм изпитите, какви документи трябва да представя, какво трябва да бъде предоставено, за да мога аз да прикрепя тези документи в подкрепа на моята апликация. Бих желала в днешната сесия да ги изброя тези документи, защото много често хората се объркват и не са сигурни какво да дадат като документ, за да докажат престоя си в Великобритания. На първо място това, разбира се, е паспорт или лична карта, която да удостовери идентичността на човека. Страниците на реферите, подписани с тяхните подписи. Изключително важен документ е settle статута или така наречения indefinite leave to remain, за да се покаже, че сте го имали преди да се кандидатства.
Изпитите. Life in the UK. Отново тук искам да отворя скоба. Life in the UK не е физически документ. Life in the UK, след като го минете в момента, получавате един номер, който номер се получава онлайн. Преди години беше физически документ и имаше 7-цифрен номер в десния край на документа. Ако имате и притежавате такъв документ, той все още важи и все още може да се използва за процеса на натурализация, тъй като Life in the UK е безсрочен изпит. От друга страна, изпита по английски език е с валидност само 2 години, освен ако не сте с образование на английски език или с образование бакалавърска степен, например, в Великобритания. Продължавам с документацията, защото малко се отклоних. При хора, които са в граждански брак, акт за граждански брак, особено за хората, които използват това, че партньора им е британски гражданин, е изключително важен документ. Ако документът е на български, разбира се, той трябва да бъде преведен на английски език. Документите, които се използват за доказване на вашата работна история за период от 5 години, са, например, ако сте били employee или това са документи като P60, пейслипове, P45. Ако сте били самонаети лица или така наречените self-employed, това са вашите приключени години за този период. Отново, тук искам да кажа нещо, което казах и на английски език. Всички документи са взаимно заменяеми. Не е края на света, ако, например, нямате нещо за някоя година. Веднага ще дам пример. Нямате, например, P60 от 2018 година, то тогава вие може да представите, например, пейслипове или договор за месторабота. Идеята е, че трябва да докажете какво сте правили, вашата работа. Или може да се изисква документ от HMRC, показваш вашата employment history, защото този документ съдържа тази информация. Други документи, нека да продължим напред, защото доста се отклоних. Други документи, които са важни за вашата апликация, са, например, банкови стейтменти. Отново, не ни е необходимо по 12 банк стейтмента на година. Можете да предоставите по 2-3 банк стейтмента, напълно достатъчно е. Сметки, колкото и каквито имате. Например, 5 кансил такси или 5 тока, 5 сметки за вода. Отново един-два броя на година. Ако нямате нещо, то може да бъде заменено от друго нещо. Ако доста често виждам случаи, в които хората казват, аз съм живял в споделена квартира, нямам нищо от тези изброени неща, които ми казвате. Тогава също, например, ако във вашия договор за наем имате описано, че сметките ви са включени в него, или другия случай, който също е доста чест, е хората казват, аз съм живял на споделена квартира, но не мога да докажа, че нямам договор за наем. Тогава идват на помощ банк стейтментите или вашата работна история. Последният документ, който бих желала да кажа тук е писма от NHS. Това може да бъде всяко едно ваше писмо, което имате с писмо от NHS, например викане на ваксина или викане на някакъв тип час и така нататък. Ahmed, I think I covered everything in Bulgarian now, and I would like to move further with the other topic that it's quite important. Register a child under 18 as a British citizen. Thank you, Vasilina. Just hold a moment. I would like to inform our viewers that towards the end of this session,
We will have a question and answer session as well. So the listeners and the viewers will have the opportunity to ask Vasilina Grigova live questions about whatever she's discussing right now, the British citizenship, naturalization, and British citizenship for children, all those aspects. So I would remind that our viewers can have question and answers at the end of the session. Please, Vasilina, please continue. Thank you very much for that. The other point that we're going to discuss today is registration of a child under 18 as a British citizen. There is a difference between registration as an adult and registration as a child under 18. Here, there are several options which I would like to point today because nowadays those are the most uh, familiar cases, and I'm getting questions every single day. Okay, can my child register as a British citizen? Thank you very much for pointing on the screen. So there are several subcategories. The first subcategories is probably the most common option. If the child is born in the UK, if the child is born in the UK and the parents have settlement status or they have indefinite leave to remain before the birth of their child, the child is automatically British citizen. If they didn't have that settled status or they didn't have the indefinite leave to remain at the time of birth, the child needs to go through the process of naturalization, registration as a British citizen. This can happen when either of the parents after the birth are now settled in the UK and the child is born in the UK. There is a form that needs to be filled online. The section that we are using here is section 1.3. Again, I would like to repeat myself. Section 1.3, it's children which are born to UK with parents who are now settled in the UK. So I would like to give an example. Let's say that before the birth of your child, the mother or the father, they have been in the country only for 3 years. After they receive that settlement scheme and they're already settled in the UK and they have the indefinite leave to remain, they can apply for their child to become British citizen. Now, the process is very similar to what I've been discussing till now. We need to fill that form online. There is a fee of, at the moment, 2022. The fee is £1,012. Once we fill in the form, the child again needs to have two referees to sign that they know personally that child. It's always very good if one of the referee can be in relation to the child as a teacher or in the so-called professional capacity. The other referee, again, can be a person of any nationality. This form, it's quite simple. The parents need to prove that they've been in the country for 5 years. We fill in the information, we pay the fee. The child then attend the biometric, again, very similar with the adults naturalization. On that biometric, the child, depending on the age, either provide fingerprint and have the picture of their face taken, or if the child is very young, is just the picture of the face. With the documentation in support of that form, they're more or less the same that I've been discussing till now. I don't want to repeat myself. So
which, just to summarize them, prove that the parents been here for 5 years. Passports, work histories, bills, bank statements, etc. If the child is in education, they can provide letter of enrollment that this child is in education. Birth certificate of the child, of course, and if the parents are married, marriage certificate. This is the first option. Option number 2, if the child is born abroad, very common case nowadays, we have again several possibilities here. Let's say that the child has been born in Bulgaria, because I'm from Bulgaria, and the parents are now with settled status. There are two different options. It's a very common mistake that the child must apply with one of the parents. Yes, this is one of the options, but it's not the only option. The child can apply by himself via option section 3.1, looking at the best interest of the child. The Secretary of State are looking at the fact that the child is living here, and they are judging according what is the best for that child, looking best interest of the child. I had many successful forms and application of that type, and I'm more than sure that towards the end of our session I'm gonna have questions. Okay, I would like my child to apply, but I do not want to apply for naturalization either, because the money are too much for me, or simply because some people doesn't want to become British, but they want the best for their children, which is absolutely natural. So I would like to stress that yes, there is an option. Option 2, if the child is born abroad, yes, they can apply either with one of the parents, or if the parent is British, for example, they can apply on that basis that one of the parents is already British, or if the parents would like to have only their child naturalized, there is an option to apply only for the child, and the Secretary of State is looking the best interest for the child. Last option that it's so people are not familiar, and we are getting that question every single day in the office. Okay, my child has been born in the UK, has been living in that country for 10 years, so I'll get the passport automatically. I'm afraid that nothing is automatically unless you have those 5 years before the birth of the child, and you have, and you have indefinite leave to remain before the child's birth. The 10-year rule, many people, it's everywhere online. Again, I would like to stress, every single day I have those questions. Okay, my child, it's now 10, I'm gonna, the child's gonna get it automatically. Unfortunately, it's not how it's working. If you would like to go this way, there is a specific form, which it's called Form T, T for Tango. It's not the naturalization, the registration, excuse me, a registration for a child using the form MN1, but instead of that, we are using form T for Tango, and I will never recommend that form, simply because if we are using that form, there is a fee again, which is absolutely similar to the fee that you're paying for the registration of your child, which for the moment, again, it's £1,012. And it's exactly the same fee for that form T, but you need to prove everything that your child has been doing for the last 10 years. You need to include the holiday of the child, you need to include all the possible information that you can think for the last 10 years. Then again, if that is the case,
I will always, and I always recommend that to my personal customers, that if your child is born in the UK, please do not wait 10 years if you want your child to become British citizen. Simply wait while you have, as a parent, settled status and then apply via registration as a British citizen using the form MN1 with option 1, children which are born within UK with parents that are already settled in the UK. Now, with all of those options, once the application is being granted, it's successful, the children are not attending any citizenship ceremonies. The children are receiving the registration certificate via Royal Mail. And once that certificate is in your hands, we need to apply for the first UK child passport, which for the moment, 2022, the fee for the online form, it's £49 plus £5 postage to receive those documents via courier, via TNT services. There is a difference whether would like to apply online or you'd like to apply just collecting passport application from the post office. But then again, I don't recommend it because if we apply online first, the price is lower, and then you can check the progress of your application. I believe that I covered most of the important information here, and I will jump in Bulgarian to cover all what I've just said now in English. I would like to explain it in Bulgarian as well. Yes, please proceed. Yes, please. So, my laptop is dying. Could you please give me my charger? So, здравейте отново. Изключително важно нещо, което дискутирахме, е как вашите деца да станат британски граждани. Всеки божи ден получаваме в офиса запитвания: може ли детето ми да стане британски гражданин, как да стане, какъв е начина, може ли да кандидатства само детето. Тук съществуват няколко опции и трябва да си зададем няколко въпроси, за да видим какъв точно е случая, който ще бъде валиден във вашата ситуация. Много важно нещо. Ако детето ви е родено в Великобритания, разбира се, най-лесният вариант, ако детето ви е родено в Великобритания и по време на раждането, вие като родители сте имали 5 години живот в Великобритания, притежавали сте вече settled статут или така наречения indefinite leave to remain, тогава вашето дете е автоматично британски гражданин. Не е нужно да се минава през процеса за натурализация. Най-лесният вариант, пожелавам на повечето от нашите сънародници да бъде именно такъв вариант. Обаче, ако нямате 5 години в страната преди да се роди вашето дете, все още имаме варианти това дете да получи така желания британски паспорт. Опция първа. Ако детето ви е родено в Великобритания, но по време на раждането вие не сте имали 5 години в страната, тогава детето, бих казала изключително лесен случай, тогава детето може да кандидатства чрез регистрация за британска натурализация, чрез форма 1.3. Форма М1, прощавайте, секция 1.3. Тази секция гласи, че детето може да получи британско гражданство, когато единия от двамата родители има вече статут на отседналост или така наречен indefinite leave to remain. Веднага ще дам пример. Да кажем, че детето се е родило в Великобритания. По време на раждането вие сте имали само 3 години в Великобритания. Това означава, че когато вие получите settle статус, детето може да кандидатства за британска натурализация. Изключително важно условие.
Отново се заплаща такса. Изключително общо е с това, което говорех до сега при формата за възрастни. Трябва да се покаже отново документи, които да бъдат в подкрепа на вашата форма. Отново ни трябват двама души, които да бъдат рефери на детето. Като винаги се препоръчва първия рефер да бъде в някаква професионална връзка с детето. Това може да бъде учител или GP, или човек, който се грижи за детето професионално, като бавачка, например. Отново професионално държа да отбележа. Отново таксата, тук бих желала да кажа, таксата е 1012 паунда в момента. Децата ходят на тази биометрия, за която говорих до сега и при възрастните, като част от апликацията. Преди да отидат на тази биометрия е изключително важно отново да се качат всички документи, освен ако не сте си заплатили това да бъде направено на самата биометрия. В зависимост от възрастта на детенцето, децата дават пръстов отпечатък и им снимат личицето, или ако са по-манички, само им снимат личицата. Максималният срок за получаване на отговор е до 6 месеца на всички апликации на Home Office. Знаете го това нещо. Отново повтарям секцията, под която се кандидатства тук. Опция 1. Деца, родени в Великобритания от родители, които вече имат статут. Продължаваме напред. Опция 2. Често бих казала, че почти всеки ден в нашия офис постъпват такива обаждания. Детето ми е родено в България, да кажем. Аз съм тук в Англия от 10 години, имам статут, но не желая да кандидатствам наравно с детето си за британска натурализация. Тук съществуват две опции. Първата опция, която е доста разпространена, е в действителност един от двамата родители да кандидатства наравно с детето. Втората опция е, ако един от родителите вече има британско гражданство. Те станаха три опции. Третата опция е детето да кандидатства само, като в тази опция се използва една секция в закона, секция 3.1, и тук Home Office гледа най-доброто за детето. Тоест, че детето ще продължи да живее, да учи в Великобритания. Гледа се най-доброто за детето. Отново, по който и път да тръгнем, какъвто и да е вашия личен случай, дали детето ще е родено тук, дали детето ще е родено извън териториите на Великобритания, във всички положения ние попълваме тази онлайн форма М1, за която за момента ви обяснявам. Попълват се данните на детенцето, попълва се адресна регистрация за 5 години, или ако детенцето, много често се случва, например 2-годишно детенце да кандидатства, а въпросът е къде е живяло детето за последните 5 години, което е изключително смешно. След като се попълни въпросната апликация, независимо категорията, под която кандидатстваме, пак държа да кажа, ходи се на биометрия и след тази биометрия се чака до 6 месеца. Последната точка, която много искам да засегна, е детето ми може ли да стане автоматично британски гражданин, ако е живял 10 години в Великобритания. Наскоро нашата компания публикува статия в български вестник, която разпространяваме. Може да следите и на нашата страница във Facebook. Всеки месец публикуваме по една такава статия. И точно този месец засегнахме темата на натурализациите, защото, за съжаление, в онлайн пространството има каква ли не погрешна информация, с която се сблъсквам всеки ден. Моля ви, не използвайте имиграционните съветници като последен вариант да получите информация. Да, всичко е написано в gov.uk, но ако не разбирате нещо, не дейте да разчитате на информация, която не е потвърдена.
И защо встъпвам в последната точка, обяснявайки толкова много? Изключително често получавам въпроса: да, детето ми е родено в Великобритания, вече е тук от 10 години, аз ще изчакам да стане на 10 да получи автоматично гражданство. Няма нищо автоматично в Великобритания, освен ако нямате 5 години в страната преди да ви се роди детенцето. Държа да го подчертая с няколко черти. Ако нямате 5 години в Великобритания, то не получавате автоматично право на гражданство за вашето дете. Ако решите да използвате 10-year rule или така наречените да кандидатствате на база 10 години живот на детето ви в Великобритания, се използва друг тип форма, която друг тип форма се казва форма Т. Тази форма Т отново се заплаща и е абсолютно идентична на цената, която се заплаща за регистрация на вашето дете. Таксата за момента 2022 година е 1012 паунда, като аз никога не препоръчвам тази форма, защото когато тръгнете по този път, първо формата е изключително обширна. Ако нямате знанията да го направите правилно, то може да получите отказ на база незнание как да бъде попълнена формата. Просто защото трябва да индикирате какво е правило детето за 10 години в Великобритания. Докато ако детето ви е родено в Великобритания, винаги препоръчвам на нашите клиенти да кандидатстват чрез детска регистрация за британско гражданство или именно форма М1. След като детето ви е родено в Великобритания, може да използвате тази форма и то много по-скоро, отколкото да чакате 10 годишнината на вашето дете. И бих желала да дам последен пример тук. Например, отново се връщаме на това, че вие имате 3 години в страната преди да се роди детенцето, но детето, да кажем, когато е вече навършило 2 годишна възраст, вие имате и сте кандидатствали за постоянно за статут на отседналост, то тогава сами виждате разликата, че детето може да кандидатства, когато е едва на 2 годишна възраст, а не да чакате 10 години престой в страната. Изключително важно нещо е да подчертая, че когато апликацията при деца е успешна, децата не ходят на церемонии, децата получават техния регистрационен сертификат по почтата, на база на който сертификат след това се кандидатства за самия британски паспорт, който отново онлайн може да бъде направено поради това, че имаме проследяемост на формата, ако я попълним онлайн и е по-ефтина, струва 49 паунда плюс 5 паунда да ви се върне формата, паспорта, прощавайте, по куриер, като документите, които са в съпорт на апликацията или т.е. в подкрепа на апликацията, пристигат до 10 работни дни в отделен плик. Ахмед, it's you now. I believe that we are going towards the end of our session, where I am more than happy to answer different questions. Thank you, Vasilina. It was very... water. No, I understand. You can take your time if you like. Okay, you can take your time. So basically what Vasilina Grigova was talking about was two topics. One was about for British citizenship for adults, and the second was about British citizenship for children. She has given you a detailed account of, though she was saying it is brief, but basically this is very detailed account of all the steps involved under different scenarios, both for adults as well as the children. She has talked about the sections, she has talked about the forms, she has talked about the fee, all those things. So now we are ready to take any question. If any of our viewers would like to ask Vasilina Grigova about any topic she has just covered, that is British citizenship for adults and children.
So anybody is welcome. But in the meantime, I would invite Vasilina Grigova again to talk about anything further before we proceed to wrap up our session. Uh, Vasilina Grigova. Again, I would like to welcome our viewers to ask me questions either in Bulgarian or English. It doesn't matter. I would like to stress how important it is to fill all of those application forms correctly. That's why we're here. Please, I said it in Bulgarian, please do not use advisors as a last possible resort, because even the smallest mistake in those application forms might be crucial. So users, in order for your applications to be filled correctly and in your case to be presented with all of the important supporting documents. It's very crucial. I would like to stress how important it is for the application form to be filled in the correct way, because you have only one chance. Don't risk it. Don't risk your money because you read somewhere, you read it on Facebook or elsewhere, and you believe you know how it needs to be done. Do we have any questions, Ahmed? Can you double check for us? Yeah, I have sent you the link on your WhatsApp. Bear You with me. can, yeah, you can invite if somebody is willing to join us in a live session. We will definitely induct them. So in the meantime, you can forward this link to those who may be interested to ask you a question. Mm, So basically, to recap, what Vasilina Grigova was talking about was about the. Uh, Let me highlight just a small thing. Uh, Documents in support of the application. So she has spelled out in detail what are the documents like passport, ID card, two passport pictures for the referee pages, PR or settled status, life in UK plus certificate of sponsorship language, marriage certificate if any, P60, P45, all for a period of 5 years, bank statements, one to each year for 5 years, bill, council tax, electricity, tenancy agreement, letters from college, university, if any, NHS letters. So this encompasses a detailed account of the documentation, as Vasilina rightly said, or rather she explained in great detail, that if you don't have one document, so this is not end of the world. So what she was saying, that you can talk to Vasilina Grigova. She is the advisor. She understands the subject. She will give you any alternate document. She will go through all your documents, what you have got, and then if those documents are fine, then she will suggest you to proceed with the application. If for one reason, one document or another is not right, she can suggest alternative documents. So this is a continuous work. You need to work with the immigration advisor, in this case, Vasilina Grigova. Vasilina Grigova, as I will request now her to introduce her firm, her practice, as well as address and contact details, so that potential clients who would like to uh, for the apply for the naturalization or British citizenship, they should talk to her directly. I'm now inviting Vasilina Grigova to talk about her own practice, please. Yes, please. my practice, it's called Teaming Consulting. Oh, you can find us easy either on our webpage if you write IMIN, Imin Consulting. You can find us on Google. You can find us on Facebook, on our Facebook page. We are dealing with all type of immigration, as I introduced myself the previous week. You can get in contact with us
via our contact form, or you can book directly an appointment with me, which is 45 minutes. It's paid appointment. I would like to stress that. But at the end, whether you become a customer of our practice, you can, those money will be deducted from the final price. I will say that in Bulgarian now. Нашата практика се казва Imin Consulting. Може да ни намерите в Google, може да ни намерите в Facebook страницата ни. Занимаваме се с имиграция от доста време, професионалисти сме. Аз съм Level 1 адвайзър, като може да запазите лична консултация с мен, която е 45 минути и е платена консултация, като ако станете наш клиент, паричките, които сте платили за консултация, се приспадат от финалната цена. I'm just writing now. There is a question here in Bulgarian, which is saying, if a parent, if there is a parent that it's getting universal credit and it's a single parent, can this person apply for the child using the new system fee waiver? Tanya, thank you for your question. I will answer the question in English first, and then I'm gonna answer the question in Bulgarian for you personally. So yes, you can apply for naturalization if you meet the other requirements. But first of all, if you would like to use the fee waiver scheme, you need to apply for that scheme in advance. And whether you get a positive response for that fee waiver scheme, you can then apply for naturalization. And at the very end, towards the end of the application, you have a question, are you going to use that fee waiver scheme? In order to apply for the scheme, the application is online, and you need to prove that you are on very low income. Now I'm going to say it in Bulgarian. Таня, благодаря ти за въпроса. Ще мина на български, за да може и други хора да разберат. Родител, отглеждаш сам дете, получаваш Universal Credit, може ли да кандидатства за дете по новата схема за Fee Waiver? Ако отговаряте на останалите условия за кандидатстване за натурализация, да, може, но преди да кандидатства детето за натурализация, трябва първо да кандидатствате за самата схема Fee Waiver, като докажете, че сте на нисък доход и че получавате ниски доходи, като едва след това, след като тази апликация е успешна, се кандидатства за натурализация и към самия край на натурализацията си има въпрос, ще използвате ли Fee Waiver? Надявам се, че това помогна. Ако имаш още въпроси, можеш да ни намериш и във Facebook. Ние сме доста детайлни и се опитваме да отговаряме на всички. Anyone else? I believe this is from Tanya as well. Yeah, it's saying thank you very much for explaining the fee waiver scheme. It's a very good question actually, because we have many calls asking us, okay, I read that it's gonna be for free now. Unfortunately, again, it's not for everyone. You need to apply first for that scheme and being granted with positive outcome if you can, if it's applied to you, and after that to apply for naturalization if you meet the other requirements. I think Vizilina, so far so good. We have covered a wide spectrum of the information about British citizenship for adults as well as children. And you have also introduced your own professional personal practice as well. So our viewers can contact you directly as well. And thank you, Tanya, for your question. You can send your questions in later on using our website. Our website is www.ukmigration.pro. Pro is Pro, ukmigration.pro. You can leave a message for Vizilina, and you can ask any question about whatever topic we have covered, as well as any other immigration related topics.
because Veselina covers wide spectrum of UK immigration, and she will be able to, if she considers okay, then she will be able to answer your queries. So thank you, everybody. Thank you, Veselina, especially for joining us this morning, for giving us so much detailed insight in the UK British citizenship and UK naturalization. Thank you, Vasilina. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Have a lovely day, everyone. Thank you. Have a nice day. Bye bye.